Okay, so many to many joints, many to many joints as you saw, as I explained last time. So many, the way side many, the way side duplicates. Right? So if the key column in both the left and the right array contains duplicates, the result is a many to many merge. Okay, so let's do that. Okay? So first, I need to have this df1 or df5. So I need to copy rather this. So let's, Orange. Let me put it as in orange. Pandas. Okay, and that what I'm going to do is I need to create these two data frames, right? Data frame 1 or data frame 2, rather. Okay. So data frame 1. So this is my data frame 1. And this, let's see, get data frame 5. Just here. Okay, so we need this df5 right here. Okay, df5. So under df1 by df5. Okay, so let's see df5, df1 and df5. So we have two data frames, right? We have data frame 1 and data frame 5. So which one is the key column? Key column contain means group. Very good. Hey, when it's the group like it's engineering duplication chain, right? More than one. Right? So is the accounting more than one, and engineering more than one, HR more than one. When we say dubai I know duplicates one, dubai many one. I know. So if we merge them, so it will be a many to many merge. Right? So that's what we're gonna get. Right? P dot merge. Okay. So if I do pd.merge, okay, let's just first, I mean, after we analyze got a minute, and then we'll test the result. Okay, is that all right? Okay, let's see. Let me take the snapshot. Okay, screenshot. Now I'm going to crop it a little bit so that okay, so let's crop it like that. And then, yes. So what do we need to do is we need to, so if we do pd.merge df1 or df5, whatever it counts. Okay, let's see that. So if we do pd.merge df1 and df5. So, okay, so what were the columns? Columns counts, so df1 or df5 employee group skills. Very good. Employee, okay, and this is a group. And then we'll have skills. Very good. Okay. Very good skills. Okay. So now, okay. Now, what are my rows? The first row counts. Can you try? Bob accounting math. Bob accounting math. So Bob uncha accounting any accounting math. Yeah, very good. Okay. Or say counts, right? Bob accounting spreadsheets. Very good. Okay. Bob accounting spreadsheets. Okay. Spread method say that. So Bob you accounting, actually yeah, you do accounting. So you got these two. Right? Very good. Thank you. Right? Our next answer. Check engineering coding. Check engineering and coding. Okay. And if Haiti answer, you Check easily engineering Linux. check engineering and Linux. Excellent. Okay, Jacob, what is it there? Okay. After that,
Lisa engineering coding. Lisa engineering coding अनि फेरि Lisa engineering Linux. very good अनि finally के आउँछ Sue हैन Sue HR spreadsheets. spreadsheets फेरि फेरि Sue HR organization. very good okay? So this should be our result right let's see let's find out okay so if I do pd dot merge okay? So df1 and df5 okay, let's try these so yeah let's compare Bob accounting math Bob accounting spreadsheets Bob accounting math Bob accounting spreadsheet very good Jake engineering coding Jake engineering linux Jake engineering coding Jake engineering linux hey uh, Lisa engineering coding Lisa engineering linux hey Lisa engineering coding Lisa engineering linux and finally we have Sue HR spreadsheets and Sue HR organization. That's what we got here. Right? So that means everything was, I mean, we got it right. I know we got it right. So that's how it works. Right? So MERS, so this is a many to many, right? It's a many to many. Right? So far we saw one-to-one in the QMLA. I know we saw it last time. Right? Many to many, and then we saw one to many, or rather many to one. Right? So that is many could be on anyone. One side is many, another side is one. Right? Could be anyone. Right? Left to the one, right to the many पनि हुन सक्छ. Left to the many, right to the one पनि हुन सक्छ. So both are considered many to one. Right? अनि त्यसै गरी many to many चाहिँ दुवै साइडमा many right? Okay, so far I hope it's clear. Should be clear, right? All right, so okay, so another thing we're going to talk about is the specification of the merge key, right? Merge schema, as we saw, PDDR merge looks for one or more matching column names between the inputs and uses this as the key, right? So, however, the column name may not match perfectly in some cases, right? So, for example, okay, so in such cases, PDDR merge provides a variety of options for handling this. You can explicitly specify the name of the key column using the on keyword. This takes a column name or a list of column names. Right? Or kunma, kunma गर्ने भनेपछि we can say यसमा let's look at this one. Right? So we have df1 and df2. So I need to copy df2. Okay. So let's copy df2. Right here. This is my df2, right? So okay, and then let's do here, right here. So let me print this both together. Let's print them both together. So I'm going df1 पनि आयो, df2 पनि आयो, right? So if you look at those, so one thing you can do is say pd dot merge. यसमा key column of course employees छ so यसमा चाहिँ जस्तै df1 र df5 sorry df2 छ है अब यसमा on is equal to employee although it's यो चाहिँ by default चाहिँ त्यही नै छ employee or if you have multiples the multiples छ भने चाहिँ के हुन्छ अनि कुनमा गर्ने जस्तै अब यहाँ employee छ अर्को यहाँ salary छ यसमा पनि salary छ हैन So भनेपछि अब there are two key columns भनेपछि तपाईले employee मात्रै गर्नु छ भने यसरी गर्नुहुन्छ है अब दुईटैमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ employee अनि by default यसले सबैमा गर्छ है by default चाहिँ जति पनि matching column सबैमा गर्छ हैन अब so यसमा चाहिँ अब यो केले खासै फरक पार्दैन it's the same thing है whether you put on employee or not you get the same thing right? So, but if you have more than one matching columns, then you can pick which one, right? Which one you want to merge on, right? The same elements, right?
This option works only if the left and right data frames have this specified column name. So on ma चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुवैको है दुवै साइडको यो लेफ्ट टेबल लेफ्ट डेटा फ्रेम र राइट डेटा फ्रेम दुवैको यो म्याचिङ हुनु पर्यो कलम नेम म्याचिङ हुनु पर्यो है ओके so how about this so if your column names are not matching then what right so your case man say so your column names are not matching it's the df3 so and then we need to do some here it's the your one okay? So here it is so this is my df1 and df3 which one is the I mean which one is the key column Name the employee. name yeah very good so it's not on gonna million will say can we do on this well then on हुनको लागि त दुवै त्यो जुन की कलमको दुवै कलम्सहरु को नाम एउटै हुनु पर्यो भनेपछि यसमा मिलेन हैन सो यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि left hand or right hand so we can do this pd.merge okay so we can do df1 and df3 and then left on left on left on is equal to के हुन्छ can you suggest के हुन्छ left on के हुन्छ employee very good and you right on right on के हुन्छ Name. Very good so this is good because यसमा हामीले गर्न खोजेको यो र यसमा हो नि त if you left this is left table or left data frame is right data frame right left data frame मा केमा on गर्ने भन्दा employee मा on गर्ने अनि right मा name मा गर्ने right so this should work okay very good यसमा तर एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि यो yes we got it हैन हाम्रो merge चाहिँ भयो तर एउटा प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ डुप्लिकेसन भयो यहाँ पनि यो पनि आयो यो पनि आयो we don't need one of these है so यसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईको कलमलाई ड्रप गर्न मिल्छ है यो गरेर यसलाई चाहिँ हामीले ड्रप कलम त्यो कलमलाई चाहिँ ड्रप गर्न मिल्छ राइट अन त्यो भयो ड्रप नेम ओके सो यो गरेर अनि यसको चाहिँ अनि यसको ड्रप कुन चाहिँ कलम ड्रप गर्ने I want to drop name column and access is equal to column one let's see 0 so 0 so on okay so let's try let me show you again okay? So you can see here pd.merge okay, let's check pd.merge df1 df3 and you left on employee right on name and you drop name x is equal to 1 right so you got it when say you name आएको थियो नि यो name गयो हैन name is gone okay all right so likewise यसमा यो did you understand this बुझ्नु भयो है left on right on बुझ्नु भयो okay all right left index right index keywords you can also merge an index rather than columns right so यसमा index मा पनि गर्न मिल्छ index मा let me show you that okay so index मा गर्दाखेरि now let's see it is so copy and then paste df1a df2a right so okay so हामीले यसमा simply के गरेको छौं भन्दाखेरि let me show you that right df1 right so यसमा के भइराछ भन्छ त so हामीले simply employee लाई index बनाएको छौं है employee चाहिँ अब explicit index employee चाहिँ के थियो it was एउटा column नै थियो है it was column on its own right now we converted that column to an index right it's an explicit index right df1a right so now के भयो employee अब यहाँ कतिवटा columns छ भन्नुस् त how many columns are there here
एउटा एउटा मात्रै छ group and एउटा मात्रै column छ एउटा यो चाहिँ के हो what is this index explicit index hey so त्यसै गरी अब df we do the same thing with df2a df2a मा चाहिँ हामीले df2 लाई चाहिँ हामीले employee लाई चाहिँ index set index employee गरेको छौं कि त्यसले गर्दाखेरि oh this is df दुवैमा employees so we're good right so df2a गर्दाखेरि you can see that here employees now यो अलि तल गएको छ नि हैन so this is an explicit index right? So once we have these well, let's again print those df1a छ right df2a right but if we want to merge these two right so I'm के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि pd dot merge df1a and df2a df1a df2a अनि यति गर्दाखेरि प्रब्लम दिन्छ यसले है किनभने यसले त कलम खोज्छ है तर हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स we want to merge on the index हैन इन्डेक्समा merge गर्न खोजे हो नि त explicit index so it doesn't quite work right okay. So again so हामीले केमा merge indexमा merge गर्नु छ भने now we need to do pd dot merge and then df1a and df2a and then left index is equal to true to this so left index true गर्ने त्यसै गरी right index पनि true गर्ने है right index is also true है so यो गरे भने see now it works the employee भयो employee is now the common your index हैन so index numbers भयो के right all right is it making sense बुझिराख्नु भएको छ yes sir all right let's see about join okay so join method performs a merge that defaults to joining on indices अब join गर्यो भने चाहिँ you don't have to do all those है join गर्यो भने it always joins so जहिले पनि join ले के गर्छ भन्दाखेरि join ले चाहिँ pd र join ले चाहिँ merge it on the हैन indices indices merge automatically so तपाईले left index right index के पनि गर्नु पर्दैन है let's see है त so if I do pd dot join हैन pd dot join let me make sure oh pd dot so it's a method it's a function and a method means I have to call that method on the instance of data frame code method join is due so in this case I have to do again df1 is and then likewise I have df2a now I need to do this right df1a dot join and df2a right? df2a so if I do that see right? So it did the same thing pd dot merge right here okay it's going to give you the same exact same result so it's much less code right join right so join we don't have to by default केमा join गर्छ यसले join ले by default केमा join गर्छ indices very good right okay very good all right so we got that part as well okay specifying set arithmetic for join okay so sometimes there are cases where a value appears in one key column and not the other right so just the case now because you got so तपाईँहरुले चाहिँ डेटाबेसहरु पढ्नु भयो होला है so त्यसमा चाहिँ left join right join जस्तो पढ्नु भएको छ कति किसिमको जोइनहरु हुन्छ कति किसिमको जोइनहरु कति किसिम
आवाज के क्यार I mean के बुझिदैन है तपाईले कोले भनिराख्नु भएको छ तर okay can you write in chat please? Left join, right join, inner join, outer join. Okay, yeah, excellent, yeah, left, right, okay, inner and outer. Very good. Okay, so let's talk a little bit about that. Right then. So let's see. Let me So let's discuss what these 4 types of joins that we talked about, that we mentioned, right? What are those? Okay. So left join. Okay, left join ma ke huncha त ल भन्नुस् त. So तपाईको दुईवटा टेबल छ एउटा डेटा फ्रेम छ है. एउटा लेफ्ट डेटा फ्रेम छ अर्को राइट डेटा फ्रेम छ है. यो दुईवटा छ हैन. अब लेफ्ट जोइन मा के हुन्छ त? लेफ्ट जोइन मा के हुन्छ? Say भयो यस्तो छ. Let's say there are a few points here, few points here. But let's say left join ma ke हुन्छ? Left join को सबै र left join र right join को intersection सबै आउँछ. भनेपछि अब यसमा so left join यो सबै कुनै न कुनैसँग जोडियो हैन? कुनैसँग जोडियो. यस्तो हो हैन? Okay. So अब यसमा अरु पनि हुन सक्छ. So we don't care about those. Right? So यो चाहिँ लेफ्ट को सबै अनि राइट को जुन म्याचिङ छ त्यो मात्र लिन्छ. हैन? यो चाहिँ लेफ्ट भयो यो चाहिँ राइट भयो. Is that right? मैले भनेको ठीक छ? Yes, so sir. yeah, है. So लेफ्ट को सबै लिन्छ है. लेफ्ट को सबै पोइन्ट्सहरु लियो. यो पोइन्ट भनेको चाहिँ रो भनौं न है. So हरेक पोइन्ट लेफ्ट को सबै रोजहरु आउँछ, सबै पोइन्ट्सहरु आउँछ. राइटमा जुन जुन म्याचिङ छ त्यो मात्र लियो, बाकी चाहिँ it ignores. हैन? Okay. So that is what kind of a join is this? Left join. Left join. हैन? अब त्यस्तै गरी what about right join? Right को सबै अनि left को चाहिँ matching pointहरु. Very good. Okay. So it says so let's see, let's draw some points. Say about well, left join I'm good, right? So let's see. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 right? So अब यसमा you say left file of course and you say right file. Right? But if you see अब हाम्रो right join मा के भन्ने भयो भन्दाखेरि right join है, right join मा right को सबै आउँछ means यसको योसँग म्याच भयो, योसँग म्याच भयो, योसँग म्याच भयो, योसँग म्याच भयो हैन. So अब त्यो सबै आयो. Okay. अनि okay. So यसमा okay. यसमा I think मैले एउटा कुरा के छुटाएँ भन्दाखेरि यसमा अरु पनि त हुन सक्छ नि हैन. एक्स्ट्रा जुन कि कुनैसँग म्याच भएको छैन है, तिनीहरु पनि लिन्छ है. यो सबै आउँछ है यो राइट. यो लेफ्टमा पनि त्यही हो है. यसको यो जुनसँग यो म्याच भयो त्यो छँदैछ हैन. भनेपछि यो राइट जोइनमा यो राइटको सबै पोइन्ट्सहरु आउँछ. हाम्रो रिजल्ट अब यसलाई रिजल्ट भनौं भने है. रिजल्टमा rather set form तपाईको रिजल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै पोइन्ट्सहरु आउँछ है. यो राइट साइडको सबै पोइन्ट्सहरु आउँछ. यसलाई कलर कोडिङ गर्नु पर्यो. So यसलाई let me give it some different color. It's okay. यसलाई चाहिँ ग्रीन दिउँ है त. So say यो एउटा छ हैन. ओके. कतिवटा पोइन्ट छ राइटमा 1 2 3 4 5 7 हो. यो सबै आउँछ है. 7 वटा सबै पोइन्ट्सहरु आउँछ है. ओके.
All right. अनि त्यसपछि अब त्यसको यो अनि एउटा जुन जोइन हुँदाखेरि जुन लेफ्टको जुन छ लेफ्टतिरको जुन यो अर्को एउटा कलम भन्छ हैन त्यो कलममा चाहिँ अब यो यसको यो पोइन्टर मात्रै है त्यो मात्रै आउँछ है भनेपछि अब बेसिकली अब त्यो त अहिले हामी विल लुक एट एक्जाम्पल्स इट्स मच मोर क्लियर है तर के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट छ भने लेफ्टको सबै आउँछ है म्याचिङ होस् अनम्याचिङ होस् डजन्ट म्याटर है तर लेफ्टतिरको चाहिँ के आउँछ जुन म्याच्ड है म्याच रेकर्डहरू मात्रै आउँछ है म्याच भएको रेकर्डहरू मात्रै आउँछ है ओके सो त्यो चाहिँ लेफ्ट भयो राइटमा चाहिँ राइटको सबै आउँछ अनि लेफ्टको तिरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याचिङ कलमहरू मात्रै आउँछ rather matching rows है matching rows है okay how about inner join then Matching rows of my rounds. very good है so दुवैतिरको म्याचिङ है भनेपछि अरु सबै डिस्कार्ड हुन्छ अब चाहिँ यसमा क्लिन नै गरौँ है त okay so तपाईँको अब इनर जोइन है इनर जोइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेफ्ट र राइट दुवै हैन दुवैमा जस्तै भनौँ आई हेभ दिस one point another point another point another point okay यस्तो खालको छ भनेपछि अब मेबी अब यो र यो म्याच भयो यो र यो म्याच भयो यो तीनटा म्याच भयो भने हाम्रो रिजल्टमा कतिवटा आउँछ यो तीनटा मात्रै आउँछ है यो तीनटा त्यो पेयर्स भनौँ न त्यो पेयर्सबाट मात्रै आउँछ तीनटा पेयर्स रिजल्ट बाँकी सबै डिस्कार्ड आउँदैन है आउटर जोइनमा के हुन्छ त सबै आउँछ सर म्याचिङ पनि म्याच नगरेको पनि सबै एक्ज्याक्ट युनियन त्यो चाहिँ युनियन टाइप यो चाहिँ के भयो इन्टरसेक्सन जस्तो हैन यो चाहिँ इनर चाहिँ इन्टरसेक्सन जस्तो भयो हैन इन्टरसेक्सन अनि तपाईको आउटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटरमा युनियन भयो है सबै आउँछ है सबै आउँछ अब या आई मिन फर सम अफ यु इट माइट नट मेक सेन्स के हो हैन सो बट अब यसको एक्जाम्पल हेरेपछि तपाईहरुलाई एकदम क्लियर हुन्छ है अहिले अफ कोर्स है सो धेरैजसोले पहिला गर्नु भएको छ भने डेटाबेसेसहरुमा सो तपाईहरुले चाहिँ पाउनु हैन जुन त्यसमा we are not familiar with databases so उहाँहरुलाई चाहिँ so we can I'll explain through example either okay so we have df6 and df7 okay so I have this okay let's see हाम्रो data frame दुईवटा data frame छ df6 र df7 name अनि अब name food छ Peter Paul Mary fish beans bread and यतातिर Mary Joseph wine or beer okay so let's try to analyze this one right then अब यसमा मैले okay let's try first let's try inner बाट start गरौँ है inner बाट so let's अब पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's try to get the answer right so the answer predict गरौँ right and then see if we got it right if we get it right inner join right? okay so यसको inner join गर्दाखेरि के हुन्छ होला okay so can you give me can you help me out here inner join मा के हुन्छ होला भनेपछि पहिला हामीले पहिला कलम के हुन्छ नेम फुड र ड्रिंक नेम हुन्छ फुड हुन्छ अनि ड्रिंक हुन्छ है भेरी गुड यो भइसकेपछि नाउ के आउँछ यसमा के रेकर्डहरु आउँछ Mary bread wine okay so Mary yeah okay so Mary bread wine okay yeah makes sense एउटा मात्रै आउँछ होला हैन Mary bread and then wine है अरु आउँदैन है किनभने इनर जोइन सो इनर जोइनमा के भयो हामीले अघि भने अनुसार अब
let's relate that to what I explained, right? What I explained moments ago. Hey, you're there, that's it. Okay, you say left fire, you say right fire. Oh, okay. Over. यसमा के आयो भन्दाखेरि अब यसको की कलम्सहरु की कलम्समा तपाईँको लेफ्टमा के छ पिटर पल मेरी छ है rather let's see and okay so के छ Peter Paul Mary Peter छ Paul छ color is the contrast let me use a different color right so we have Peter we have Paul this is के छ Mary okay and on the right hand side we have Mary and then Joseph भनेपछि यसमा हैन अब मैले इनर जोइन we're talking about inner join भनेपछि इनर जोइनमा हामीले के भनेको थियौ भन्दाखेरि यसले के लिन्छ कम जुन म्याचिङ कलम म्याचिङ भन्दाखेरि एउटा मात्र म्याचिङ छ यहाँ अब यहाँ चाहिँ कुन र कुन भन्दाखेरि यो र यो चाहिँ म्याचिङ भयो है अब बाँकी त म्याचिङ भएन भनेपछि इनर जोइनमा के हुन्छ यो म्याचिङ मात्रै लिन्छ उसले अरु कुन पनि लिँदैन है इन्टरसेक्सन हो न यो दुईटाको इन्टरसेक्सन मात्रै लिन्छ है कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो मेरी मात्रै आउँछ मेरी अनि त्यो अनुसारको मेरीको के छ मेरीको ब्रेड छ फुडमा अनि मेरीको वाइन छ वाइन है डज इट मेक सेन्स मेक सेन्स गरिरहेछ इनर जोइन Yes, sir. अब लेट्स ट्राई है जस्तै मैले pd डट merge है df6 and df7 है गर्यो भने चाहिँ लेट्स सी हैन यो चाहिँ यो pd डट merge by default है by default कस्तो खालको जोइन गर्ने रहेछ है pd डट merge ले by default कस्तो के खालको जोइन गर्ने रहेछ Inner जोइन है by default के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ इनर जोइन गर्छ so यो कुरा याद है so now what if I want to do like left हैन outer order गर्नु पर्यो भने so another option for that other options for that है त so okay so now inner join भयो so त्यस्तै गरी how okay how हामीले चाहिँ कस्तो खालको जोइन भन्छ हामीले how ले let's see we can put how is equal to inner but we don't have to but because by default inner नै छ right so we're going to get the same thing तर यसैमा if I do let's say left है मैले left गर्यो भने के आउँछ hey let's try that है यसैमा गरौँ यसैमा left join गर्दा के आउँछ है let's try that है त so let me erase this okay let's clear this out okay अब यसमा मैले left join गर्यो भने what do you think के आउँछ okay left try गरौँ है त left join okay left join मा I have name of course food and this is drink yeah? so okay so के आउँछ left join fish name मा के आउँछ Peter Paul Mary Joseph okay Joseph आउँछ Joseph Alden hey very good yeah भनेपछि के भयो भन्दाखेरि now okay यसलाई पहिला यसरी नै गरौँ है set को है set notation नै गरौँ so अब हाम्रो की कलम भनेको यो हो नेम की कलममा लेफ्टमा के छ भन्नुस् त लेफ्टमा पीटर छ पल छ अनि मेरी छ अनि राइटमा के छ then you have Mary and Joseph है अब यसमा अब हामीले के भनेको थियो लेफ्ट जोइनमा लेफ्टको सबै लिन्छ है नो म्याटर म्याचिङ होस् या नहोस् वी डोन्ट केयर है सबै लिन्छ भनेको थियो नि है लेफ्टको सबै लिने भयो means that means you're going to have Peter हैन Paul and Mary है सबै आउँछ है अनि राइटको जुन म्याचिङ छ है त्यो मात्रै है अब यसमा म्याचिङ त अफ कोर्स देयर इज ओन्ली वान
एउटा मात्र म्याचिङ छ है ओके यो मात्र एउटा मात्र म्याचिङ छ भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि पिटरको फुड के छ पिटर्स fish, fish right पिटरको फिश छ we put fish there है पिटरको ड्रिङ्क छ त पिटरको ड्रिङ्क छैन यहाँ छैन नि सो त्यसमा के आउँछ भन्दाखेरि म्यान आउँछ है मिसिङ है अनि पलमा के हुन्छ पलको वाज पल्स फुड beans, hey beans and how what is Paul's drink यतातिर man. okay how about Mary Mary के हुन्छ Bread, bread wine, and then let's go it's a drink wine. hey that's it hey that's all अब यता जोसेफ चाहिँ discard I mean यसलाई लिँदैन त्यसको म्याचिङ छैन so this is left join hey, let's quickly try we have about 2 minutes okay? Let's quickly try that okay so if I do this did we get that Peter fish nan Paul beans nan okay Peter fish nan Paul beans nan okay and this was see Mary bread wine okay Mary bread wine X so let me stop right here and please rejoin eh